оқулығының яғни 9-10 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Және де жаттығулар түсініксіз болып сұрақтарын туындап жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Language focus to be going to, яғни be going to құрылымы жайында жаттығулар орындайтын боламыз. Be going to дегеніміз бұл әлде бір нәрсені істегелі жатқандығын білдіреді. Яғни мен киноға барғалы жатырмын, немесе мен мына істі істегелі жатырмын деген секілді. Бірінші жаттығу exercise 1. Complete the examples from the listening on page 8. 8-ші беттегі тыңдалымды тыңдап, бос орындарды толықтыр дейді. Енді бірінші болымды сөйлемде плюста I'm going to get a job and save money. They are going to experiments. She is going to start her course next week. Болымсыз сөйлем negative sentence. I am not going to take a boring job. They aren't going to travel next year. He isn't going to go to university. Сұраулы сөйлем question sentence. Am I going to pass my exam? Are you going to study science? Is he going to get a job? Яғни осылай толтыратын боламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Write sentences about you with the correct form of be going to. Өзімізге қатысты етіп be going to құрылымын дұрыс қолданып, сөйлемдерді құрауымыз керек. Бірінші сөйлем бар. I'm not going to get married before I go to university. Мен бірінші университетке бармай тұрып, тұрмысқа шықпаймын дейді, жоспарламаймын дейді. We aren't going to watch a film in class tomorrow. The third sentence, my parents aren't going to go to the cinema at the weekend. My friend and I aren't going to travel around the world before we go to university. I am not going to buy a sports car when I grow up. My aunt isn't going to come to stay with us next week. Деп сөйлемдерді құраймыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Complete the examples from the listening on page 8. 8-ші беттегі тыңдаймыз және де осы сөйлемдерді аяқтаймыз. Then choose the correct headings. Сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Predictions. I think I will do an art course at college. Intentions. Helen is going to buy a white coat. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Complete the conversation with the correct form of be going to or will and the verbs in brackets. Then listen and check. Яғни мынау диалогты біз be going to ды қолданып немесе will ды қолданып сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Так, бірінші Dan және Jay'ның арасындағы диалог екен. My brother is going to university next year. Менің ағам келесі жылы университетке барғалы жатыр дейді. Енді екінші I'm not going to go to university until I'm much older. What are you going to do instead? I'm going to take a year out. I want to travel around the world. That's a good idea. I'm sure I'll have a great time. I'm going to go to the cinema later. Do you want to come? I can't. I'm going to study all afternoon. I've got an exam on Monday. Okay, good luck. I'm sure you'll pass. Thanks. Деп осылай диалогты аяқтаймыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Complete the sentences so they are true for you with the correct form of will or be going to. Яғни бұл жердегі сөйлемдерді өзімізге қатысты етіп will немесе be going to құрылымын қолданамыз. Will дегеніміз болашақта істейтін жоспарлап қойған іс-әрекет, ал be going to дегеніміз тоже істегелі жатқан іс-әрекеттер екен. Енді бірінші сөйлем бар. After this class, мына сыныптан кейін, my classmates and I are going to have lunch. Менің сыныптастарым және мен түскі асқа барғалы жатырмыз дейді. When I finish school, I'm going to enter university. At the weekend, I'm going to have an online class about coding. Next summer, my family will travel to another country. When I go to university,
I think I will meet a lot of new friends. I'm sure I'll master English before I get married or have children. Осылай сөйлемді аяқтасақ болады. Келесі 6-шы жаттығу. Exercise 6. Work with a partner. Жұбыңмен жұмыс жасау. Ask and answer questions about your sentence in exercise 5. 5-шы жаттығуға қарап, мұндағы диалог құрастырсақ болады, иә? What are you going to do when you finish school? Сен мектепті аяқтаған соң не істегелі жатырсың деді. I'm going to enter the university. What about you? Мен университетке түскелі жатырмын. Сен ше деді. I'm going to study abroad. What are you going to do at the weekend? Мен де оқығалы жатырмын деді. Және де осы аптада демалыста не істейсің деді. I'm going to have an online class about coding. What about you? Онлайн үйірмеге қатысамын. Сен ше деді. I'm going to the cinema with friends. Мен достарыммен бірге киноға барғалы жатырмын. What is your family going to do next summer? Келесі жазда сенің отбасың не істегелі жатыр деді. They are going to travel to another country. Олар басқа елге саяхаттайын деп жатыр. What about your family? Сенің отбасың ше деді. They are going to build a country house. Олар жер үй салғалы жатыр дейді. What are you going to do when you go to university? Сен университетке барғанда не істегелі жатырсың дейді. I think I'm going to master language before I get married or have children. What about you? I'm going to have my driving license before I get married or have children. Келесі бізде 10-шы бет Discover culture, яғни әлемдік мәдениет. Work with a partner, look at the photos and answer the questions. Суретке қара және де сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ. The first question. Which class looks more fun? Why? Мына жердегі суреттегі қай сыныптар қызықты дейді, не себепті дейді. ICT class looks more fun. Яғни информатика сабағы өте қызықты секілді дедік, иә. Келесі. Do you like maths? Сен математиканы жақсы көресің бе? Why or why not? What kinds of things do you do in your maths class? Математиканы ұнатасың ба дейді. Неге, не себепті дейді. I don't like maths. Мен математиканы ұнатпаймын. Because I don't like working with numbers and formulas. Себебі мен сандармен, формулалармен жұмыс жасағанды ұнатпаймын деп мысал ретінде жаздым оқушылар. Келесі 2-ші жаттығу exercise 2. Watch the video. Мына жердегі видеоны көреміз, яғни бұны сыныпта мұғалім қосатын болады. Даусымен бірге көреміз. Try to answer the questions. Одан кейін мына сұрақтарға жауап бер дейді. Енді how do we use maths in everyday life? Біз математиканы күнделікті өмірде қалай қолданамыз дейді. We use it when we measure distance, design art, work, go shopping and use a computer. Шоппинг жасағанда, компьютерге отырған кезде қолданамыз дейді. Келесі 2-ші сұрақ. The second question. What is the first group of pupils learning about? They are learning about adding fractions. The third question. What is the second group of pupils learning about? They are learning about geometry. Келесі 3-ші жаттығу exercise 3. Watch the video with sound and check your answers. Одан соң видеоны тыңда дейді. Көр және де тыңда дейді. Және де жауаптарыңды тексер дейді. 3-ші тапсырмада жазатын тапсырма жоқ. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Watch the video with sound and complete the sentences. Қайтадан видеоны көреміз және де тыңдаймыз. Және мына бос орындарды толықтыр дейді. Енді students either love or hate. Бос орынға hate сөзін жазамыз. Maths. Студенттер математиканы жақсы көреді немесе ұнатпайды дейді. We use maths to measure distance, design art, work, go shopping and use a computer. Students get into groups to learn about fractions. Students do art to learn about shapes in maths. The students find geometric shapes in different pieces of art. Learning maths this way is interesting and fun. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Test your visual memory about what the students do. Are the statements true or false? If false, correct them. True or false орындаймыз. Сөйлемдерді оқып, бағанағы видеодағы мәліметтерге сәйкес true or false орындаймыз.
Бірінші, there is a student running in a race at the start. It's true. The first groups of students do the fractions game in pairs. It's false. The students in the art or maths class sit on chairs in front of the teacher. It's false. The students have to discover geometry in art. It's true. They write down a list of the different shapes of the board. It's false. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6. What objects do you see in the video? Видеодан қандай пәндерді көрдің дейді. How is each one used in the maths class? Және де қандай заттарды көрдің дейді. A clock, сағат, used to add fractions. A quilt, used to show how and why artists use geometry. Small stones, used in a presentation. Деп жазсақ болады. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Ask another with your partner. Сұрақ қоямыз және оған жауап береміз қасымыздағы партнермен. Which of the two maths lessons in the video do you like the most? Яғни бұл жердегі сұрақтарға әр оқушы өзі жеке жауап беретін болады. Осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.